halisi na sahihi. Hujambo mtazamaji wetu na karibu kwenye taarifa zetu mchana wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako toka tunaisoma kadri tunapoendelea kupatia taarifa hizi. Lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa zetu siku ya leo, wacha mwanzo tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na kwenye vidokezo, serikali yazindua mpango wa kuangamiza konokono aina ya Golden Apple Kagio, kaunti ya Kirinyaga, anayewahangaisha wakulima wa mpunga. Kwingineko, wafanyabiashara Kagio kadiria hasara ya maelfu ya pesa baada ya maduka yao kuteketea. Wahudumu wa afya kwa wote kaunti ya Siaya waahidiwa kuongezewa muda wa kuhudumu. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Madaktari kutoka Embu wametoa notisi kwa serikali ya kaunti ya Embu kushirikisha mgomo wa siku 21 ikiwa watashindwa kutimiza mahitaji yao kazini. Akizungumza baada ya mkutano wa mashauriano huko Embu, katibu mkuu wa muungano wa madaktari Daktari Davji Bimji amebainisha kuwa serikali ya kaunti ya Embu imeshindwa kuwasilisha makato ya kisheria yanayodaiwa wahudumu wa afya katika muda wa miezi mitano iliyopita. Today we have met with the consultants and doctors in Embu County to agitate for the poor working conditions that have been witnessed in Embu County for the last 10 years. We expected that there will be a change with the change of governor in Embu County, but we are sending a very stern warning to Madam Cicely Barrier because doctors in Embu County have not been promoted for the last 10 years. We are aware that she has taken the mantle of leadership just for the last 8 months, but we want to send a warning because even within this particular 8 months, there is no step that has been taken by the county government of Embu towards solving the crisis of shortage of doctors in Embu County. Look at the WHO recommendations is the doctor to patient ratio should be 1 to 1,000. But Embu County has about 80 doctors with a population of about 1.2 million. So therefore it means that Embu County should have about 300 doctors. So there's a big shortage of doctors in this county. The same way it is in all other counties in the country. But this is quite serious. That's why we are saying in the last 5 years, there's not been any employment. We were doing a tabulations on the counties, how they've been employing. But we realized that in the last 6 years, Embu counties has employed less than 10 doctors. It then means that as much as the population is increasing, there's no priority to offer the services as needed. And that's why we are demanding that as the county is doing its budgeting, they must promote the doctors, they must employ the doctors, and they must employ them in the right terms so that the residents of this county can benefit in the right to health care as enshrined in Article 43 of the Constitution. It is the right for every resident that if you go to the hospital and you're told that there is no drug, ask yourself, who did you vote in? If you go to the hospital and you're being told that there's no doctor, then ask yourself, where is the money that is remitted to county going? Because it's a right for every Kenyan to access the health care. And you can only access this when you have your consultants in the hospitals motivated, when you have doctors employed, when you have drugs in those hospitals. And that's what we are speaking about. As a union today, we are demanding for the county of Embu to live to that promise, that the residents of Embu can get the services that is so much need. Kando na hayo, wanawake wanaougua saratani kaunti ya Machakos wamepokea kanchiri kutoka kwa mnusuru wa ugonjwa wa saratani Diane Sheves. Sheves ambaye ni raia wa Costa Rica anaendeleza mradi wa kusambaza kanchiri kwa waathiriwa wa ugonjwa huu kauntini humo, huku akiahidi kuzindua mradi wa kitaifa wa kusambaza kanchiri hizi spesheli atakaporudi nchini mwake Costa Rica. Hi, my name is Dione Chavez. I am from Costa Rica. 11 years I have been living here. My project is called Hope. I am a breast cancer survivor.
I was diagnosed with this breast cancer. In December, in January, I have the surgery, and I was starting thinking how I can help the women in Kenya. I searched in my country and I found a very beautiful foundation that give me a lot of help. And they give me a donation of a breast, especially mastectomy breast for the ladies who have suffering breast cancer. So I brought to the aid to this Machakos Cancer Center to give to the women to have some hope. There are a lot of projects also who are going to be developed and are taking steps to help these women with other things. I hope that this project will grow and we can do it in another counties. Today I have brought 80 from the donations that I get, and I hope I have access to 20 more. But in December I will travel to my country, so I hope to bring more. We had our normal support group, which is held 2 monthly. We used to have them monthly, whereby we used to have our patients coming, meeting other survivors, and they were encouraging each other on their journey of diagnosis, treatment, and we've seen a great improvement in how the patients are managing themselves, because they are seeing others who've been there. Makumi ya wafanyabiashara wa Kagio Kaunti ya Kirinyaga wanakadiria hasara baada ya majengo yao ya biashara na viwanda vya mpunga uteketezwa na moto uliozuka mwendo wa saa 1 asubuhi. Moto huo ulisambaa zaidi ya saa 3 kabla wakazi hao na kikosi cha wazima moto kaunti hiyo kuweza kuuzima. Dereva wa eneo hilo Peter Mwangi aligundua moto huo alipokuwa akiegesha gari lake wakati ulipozuka kuanza katika kiwanda cha kusagia mpunga. Mimi nilikuwa nimetoka kazini, naendanga na gari, nikafika parking ya gari, nikaweka gari, kutoka nilikuwa naelekea nyumbani, nikakuta moto inawaka. Sasa kufika hapo nikaulizia kama kuna mtu mwenye ameita. Okay, nikafika nikaulizia, nikasikia kuna mtu mwenye ameita gari ya moto. Mimi nikaitana na gari ikakuja. Na ikakuja immediately juu haikuwa imeitwa mbeleni, lakini imeitwa ikiwa real. Na tukiachana na haya ya Kirinyaga, kufululiza hadi Samburu, kiangazi cha muda mrefu kinachoshuhudiwa kaunti hiyo kimewaathiri pakubwa jamii za wafugaji ambao wamekuwa wakitegemea mifugo kama kitega uchumi cha pekee. Miongoni mwa walioathirika zaidi ni pamoja na wakongwe, watoto wadogo wanaougua ugonjwa wa TB ama kifua kikuu sawia na wanaoishi na virusi vya ukimwi. Sasa mwakilishi wa wanawake kaunti hiyo Pauline Lenguris amewataka wahisani kujitokeza ili pamoja waweze kudhibiti hali hiyo. Wakati huu katika Samburu County ni wakati wa Jilali. Kweli tuko na njaa na wakaaji wa Samburu County wanaumia sana kwa ajili ya shida ya chakula. Tuko na shida ya chakula, shida ya maji. Wakina mama wanalia sana, tuko na shortage ya maji katika county na hata katika town hii ya Mara Town. Na leo tumeamua kutembea katika vijiji zetu. Tuko hapa katika hii kijiji kuwasaidia wakaaji wetu na chakula ya msaada, ambaye mimi nashukuru serikali yetu ya juu kupitia ofisi ya ASAL, kwa sababu kweli watu wanaumia, hawana njaa na watu wamepoteza njia ya kuweza kujisaidia kwa ajili ya Jilali ambayo iliyopita. Sisi wakaaji wa Samburu ni wafugaji, na kwa sababu ya ile prolonged drought sisi tumepoteza mali. Watu wamepoteza sources of livelihood zile kidogo walikuwa nayo, kwa sababu tunategemea ng'ombe, mbuzi, na hizo zimeisha. Na hali ya maisha, gharama ya maisha tunajua iko juu sana. Na leo mimi najua wanafurahi kwa sababu kila mtu atakuwa na chakula leo, ataekea watoto wake kwa meza. Sisi Mara tuko na njaa zaidi. Ile chakula haitoshi hii watu wote. Sasa tunalilia serikali atuongezee yale tena, ongezeka pili
kuna pesa inasemekana namba 2 phase 2. Sisi hatuoni hiyo pesa ilikuwa inasemekana phase 2 tarehe 8 mpaka wakati huu hatujapata hiyo pesa. Mheshimiwa Colin ametutembelea, amekuja ametuletea chakula. Tunapitia shida ya chakula kwa sababu kwetu hakuna mvua na inaendaka wakati mwingine kuna msimu wa mvua na hakuna. Sasa wakati huu hakuna. Kwa hivyo saa zingine mama anaenda tafuta chakula, saa zingine anakosa, anakuja analala bila hiyo chakula. Sasa tunapitia changamoto sana kwa sababu sio wote wanaweza enda kufanya kibarua, sio wote wanaweza enda kazi. Sasa sisi tumepitia changamoto sana. Na mtazamaji, ni wakati ambapo tutakuwa tunachukua mapumziko kiduchu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizo. Usiende mbali, maana katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Kwa hawa bodaboda wenzako utawaambia nini? Kwa hawa mabodaboda wenzangu nitawaambia sasa LUTO ni kitu ya ukweli, wasikuwe na shuku, pia wewe wafanye tu bidii, washinde tu kama mimi. 1,300, 300,000 omera. 300,000 na tena nasikia roha kweli kweli. Ai bwana, situmpikia makofi kwa Sasa, hiyo 300,000 wewe umejipanga namna gani? Kwa hiyo 300,000 kwanza wacha nishukuru Mungu kwa hiyo mambo maajabu amenifanyia. Nilikuwa na boda ya mdozi wangu, ningependa sasa nikue na boda yangu, mimi ndio nikue na own. Ukifurahi huo unafanya nini? Nikifurahi mimi huwa hata nazalia kabisa. Aya, lia basi. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza LUTO. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu tena mtazamaji, tukutaarifu kandarasi za wahudumu 175 wa afya waliokuwa wakifanya kazi katika kaunti ya Siaya chini ya mpango wa serikali ya kitaifa wa wahudumu wa afya kwa wote UHC itasitishwa wiki hii. Gavana wa Siaya James Orengo amefichua kuwa baraza la magavana limekubaliana na Wizara ya Afya kuhusisha kandarasi hizo kwa niaba ya serikali ya kitaifa. It's too much. It's above what it should be. But when it comes to people who are working in the health sector, who are offering services in the health sector, be it clinicians, be it nurses, be it doctors, be it radiologists, my position is that the question of the wage bill, it should not be a factor, because health is a matter of life and death.
We have had constraints, for example, in employing more nurses, employing more doctors, and we need many people, doing your job. We need many. And sometimes I go to some of the facilities up to the dispensaries, and most of them don't have the staff they need. And when you want to employ, you are told about the wage bill. For me, anybody working in a health institution should not be considered as a part of the wage bill. The people work in health institutions are a necessity because it's a matter of life and death. And it begins from what you may consider the smallest job to the highest consultant. Therefore, I'm very sympathetic to the issues that you are raising, because we don't have enough people. We need more people to be employed on permanent and pensionable terms. We are doing the same work, but the salary scale does not match. Then another thing is just paining that we are health workers. Like now, I cannot access siwezi tibiwa. Like I can't get healthcare services. Now that the contract ended on May, my NHI, all of us, our NHIF is not functional, and we are the one giving that services. It's just paining, and we have bills to clear, sir. We have bills to clear. We have people on our neck. It is just sad that we were to go to CCL, but we agreed that we are just coming to see you, and we sort this issue for life. Kaunti ya Kisii, shule ya upili ya Mabamba COG katika kaunti hiyo imeanzisha huduma kwa wananchi kwa kuanzisha mradi wa ujenzi wa vibanda vya waendeshaji bodaboda eneo hilo kutokana na changamoto walizokuwa wakipitia. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Daktari George Ogochi, huduma hizo zitaboresha ushirikiano kati ya wanafunzi na jamii, huku shule hii ikipongezwa kwa juhudi mbalimbali ikiwemo kusafisha maeneo hayo, kutembelea watoto yatima na mengine kwa lengo la kuimarisha uhusiano kati ya shule hiyo na jamii. It is really very tricky, especially when you look at this very harsh economical situations, especially in our schools and everywhere. But I want to applaud the management of this institution for their prudency in terms of financial management. We have been able to save from the parents, it is a saving from the parents' levy that we normally receive. And apart from what we have been able to do internally, we decided that we can also get to the community and try to do something for them. So it is actually purely from parental savings. Tulikuwa tumenyeshewa siku nyingi sana na kupigwa jua. Lakini wakati mwalimu mkuu alipofika, tukaenda tukamuongelesha, akaja akatuchangia kipanda. Tumeshukuru sana na tutakuwa tunashirikiana na shule bega kwa bega. Ili tufanye kazi nzuri na tusaidie wananchi. Na tunashukuru principal kwa kutuchangia hizi vibanda na komiti yako yote. Most of our members of the community, a number of them elderly, used to go very far, about 5 kilometers to fetch for water during sunny or when there's no rain. But now they have benefited from the school. And again, our school has also created an environmental club, which is very active, and every month we go out to clean our environment around the school, within the school and around the school. Serikali imezindua mpango wa majaribio kudhibiti wadudu waharibifu wa mpunga ambao wamekuwa wakiharibu mazao ya mpunga katika skimu wa unyunyuzi ama msimu wa unyunyuzaji maji wa Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Akizungumza katika kituo cha utafiti cha mpunga cha Mwea, halikadhalika akizindua dawa itakayotumika kudhibiti uvamizi wa konokono, katibu mkuu wa idara ya jimbo la maendeleo ya mazao Philip Kelo Hasama amesema mpango huo sasa utafanywa na serikali ya kaunti ikisaidiwa na serikali ya kitaifa, lengo kuu likiwa ni kukomesha kuenea kwa konokono anayejulikana kama golden apple snail.
Upon confirmation of IAS in Mwea, that is the Apple pest, a multi-international, multi-institutional technical team developed a strategy to guide the country in mitigating against this new invasive pest. At that time, there was no pest control product which had been tested and registered for use in Kenya. I note with appreciation the success of the process that was initiated by the Pest Control Products Board with support of the agrochemical industry towards undertaking efficacy trials and registration of a control product for these snails. This particular pest poses greater challenge as any pesticide used must take into strict consideration the sensitive ecosystem where rice is grown. I report the country now has a biopesticide called Biograde 300SL, which has attained registration status for use in apple snail control. This is very good news. My ministry managed to procure 20,000 liters of this product to mitigate against this migratory pest at the end of 2022-2023 financial year. Today we are launching a product called Biograde. This product is able to control snails. It is not killing all of them one day because we have to go step by step, because there's a way you can put a dose. Then because this water is also going back to the canals, and the animals that feed or take water from the canals lose their lives. We don't want that. So I am sure they know where they are going to put where they are going to stop at the dose. The Pest Control Product Board, PCPB, to work closely with the multi-institutional technical team and county extension staff to monitor the success of these pilot control operations for golden apple snail. I know the importance of early preparedness and rapid response, and it is paramount that rice irrigation scheme in other regions of the country be sensitized on apple snail management. Kundi moja la vijana kaunti ya Nakuru linaendelea kubadilisha mtazamo kuhusu swala zima la utunzi wa mazingira kupitia mchakato wa chupa zitakazotumika baadaye kama vifaa vya ujenzi. Mradi huo unapania kupunguza taka za chupa zilizotapakaa kote, hasa katika maeneo ya jiji. Kwa majina naitwa Peter Kinyua, aka Jabu the Senior, former music producer. I'm a former street boy. Nimesomea sehemu inaitwa Jesus is Lord, ni kitu ambao kimeishi kuchukua watoto wa street. Niliingia kule nikiwa kijana wa miaka 12 baada ya kukaa street for 7 years. I'm the co-founder of these glass issues here and other businesses that we are doing. Kile ambacho kilinisukuma kufikiria mambo ya glass recycling, nimeangalia watu wanafanya reusing of the glasses, not recycling actually. They do the reuse, they take the bottles, wanaziosha, they go and repack the residue brews, and also wenye wanazichukua they go and burn them to the same product, ile chupa tu. Nikawa nafikiria, the government have been talking about illicit brews. Hizi chupa wenye wanapack the illicit brews, they don't produce chupa. Wanaokota zimekuwa produced na hazijarudi kwa kampuni, zinatupwa. So nikafikiria hii chupa ikifika kwa mkono yangu, I will not make it a bottle. I will turn it to a different product. Ndio nikaanza kufanya experiment kama can it compare with the cement. Nikaanza kuona this kind of something. Our machine, we have done a very special modification. It is able to separate, sababu saa zingine utaweka pale uweke saa zingine karatasi ama uweke mchanga, iko na mchanga kimakosa. What our machine does, iko na uwezo wa kutoa mchanga uende separate na glasses. Kitu chochote ambao is considered kama uchafu, hiyo machine iko na uwezo ya kuseparate. Ya uchafu inaipeleka upande wa uchafu,
sababu uchafu inachukua baka ile grade ile ndogo ambao hauwezi kutumia kwa product kama hii, inaitoa ikiwa unga kabisa na makaratasi, so ina separate na ipeleka the other side. Unaenda ukisemaga pombe lazima tumalize, njia ya kumaliza pombe ni moja, I am here by making sure that the bottles that are packing the illicit brews, I reduce them to zero waste. Kisha sort zile kubwa. Na kwenye spoti, mashindano ya shule za upili mwaka huu katika ngazi ya kitaifa yameratibiwa kuanza hii leo katika shule ya upili ya kitaifa ya wavulana ya Kakamega katika kaunti ya Kakamega. Aidha, timu zote zilizofuzu kushiriki zipo tayari kwa mchuano hiyo, huku matayarisho yakiwa tayari yamekamilika. Wakufunzi na wachezaji mbalimbali wananuia kushinda na kuwakilisha taifa katika mashindano ya ukanda wa Afrika. The boys are in good spirits. Last year we did well. We went up to East Africa. We were first runners up at the East African Championship. But this year we are targeting to get that East African Championship. But so far our journey has been very smooth. We started at the sub-county, we are the sub-county champions. We've been at the county, we are the county champions currently. And we've come here as the Western Region champions. I think the team is in good shape. The discipline, the fitness and everything is okay. So we are really okay with we are focused on the game. The girls have got skills, their hand, they've got skills. You know, to get here is not an easy thing to be in nationals. It has been a really struggle, but we really happy for that, and we can't wait to get to East Africa, because that's what I think. I don't think they have any competition here at nationals from what I know and how I see them. I want to believe so far we have clean teams from all the 8 regions. But those who may be found culpable, I think will be advised accordingly. I think this championship will take place probably beginning tomorrow. Tomorrow is when you're having the opening ceremony. It will run up to Saturday. We also have proper security arrangements in place, which we have done in coordination with the regional police commander. Mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa zetu mchana wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Shukrani kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za mchana wa leo. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia.